Wang Chukin lost. Coach Wang Hao is so disappointed. Right. You need to dare to push twice to make it work. You're playing too cautiously now. It's all short placements. One half long placement. This way, you're hesitant to block and can't block effectively, right? During the game, I was too lucky. Too lucky. You have to dare to go out. That applies to all shots now. You have to hit a few strong shots to make it work. You can't just wait like this. 好，还是恭喜楚钦可以3-0拿下。整场比赛感觉怎么样？其实比赛的感觉并不是很好吧。对于这一场来说，自己一上来整个人还是显得比较沉、比较卡。对于这种比赛的节奏，掌握的不是太好吧。那我们看到就是首局上来也是，包括第3局也是，都是一个比较纠缠的比分。只有第2局是比较轻松11-3拿下。那是中间是第1局、第2局之间有什么样的调整吗？我觉得还是第1局上来还是互相的这种试探，包括自己有一些无谓失误，导致局面非常的焦灼。但是到了第1局赢下来以后，第2局可能给心态上得到了一个释放和缓冲，就能发挥出来很多自己的东西。然后到了第3局，可能又是因为制胜局了，也是比较想赢，可能有一些球这种处理上没有那么的细腻，光想着这种没有想进去吧。那所以也是暌违赛场有一段时间，那这场比赛对自己还算满意吗？其实对于现在的自己来说，还是希望能通过一场场的胜利来去找到一个更好的状态。我觉得不论这一场球打得怎么样，还是说最后的结果才是最重要的。谢谢。
Ein bärenstarker Auftritt vom Schweden, der kriegt jetzt zu Recht Applaus von seinem Kumpel Truls Mølgaard, der in der Box dabei ist. Und der Truls lacht auch so ein bisschen, wahrscheinlich denkt er sich, cool, danke mein Freund, dass du den Gang schon mal ausgeschaltet hast, dann muss ich es nicht machen dann im Laufe des Turniers, ja? Ja, aber wenn Anton Schellberg mit der Leistung hier weiterspielt, ist dem Schweden einiges zuzutrauen. Also wirklich ganz, ganz großes Tischtennis. Da gibt es jetzt nochmal. Read more about table tennis on my blog, pingsunday.com. Get free ebook and coaching advices. See you in the next video.